Thank you very much everyone for agreeing to come to this sporting event. This whole session today is about building relationships. It's not about who's gonna win. That's not the objective. In here today, we have representatives of the regular police and representatives of the sex workers community. And that's why the teams that will be formed here will be mixed up. We as sex workers, we take the police as our enemy. They don't consider us as a human being. When we go at our workplace in the night, if they find you outside there, they will beat you, they will harass you, what are you doing here? And then sometimes they will have sex with you without protection. Before meeting KASH, we had very much challenges with policemen. I'm known as Amina Omar Swale. I was married 15 years ago. I bore 7 children. Unfortunately, 2 died. Then my husband passed away because of HIV and AIDS. So I was desperate. I don't have money, I don't know where to start to. I have kids. They want to eat, they are crying, "Mommy, we are hungry." That's how I got myself into sex work. I don't want my children to know what I'm doing, because they will find that there's somewhere we can get money easily. I'm telling them I'm working at the hotel. Yeah. So what I do, I save small, I eat small, to make sure these children go to school. Fikiri tungeanza na introduction. Kana vile mnajua mimi ni mama yenu na mimi ni health activist pia at the same time. Sasa tuko hapa leo tu share challenges zetu ni tuna face huko nje kama sex worker. Jana mimi nilikuwa kazi kawaida yangu. Nikapata mtu lakini alininyima, baada ya mimi kumfanyia service akaninyima pesa. Nikarudi morning sina hata sabuni, look at me. Kwa hivyo hiyo challenge nimepata kwa ground, hiyo first day yangu mimi kupata challenge, nime feel bad sana. Nimepata client, tukaongea tu kwenda kwa room. Alikuwa amenipatia pesa yangu kweli. Kwenda naye kwa room akanifanya kenya ananifanya. Akishamaliza akanishika akanipiga akaninyang'anya pesa. Nikampa service vizuri. Baada ya kutoka ananiambia ati hapo ana pesa tunde kwa counter pale penye alikuwa anakunywa. Kuta change yake imebakia. Sasa mimi nikarudi asubuhi mtoto wangu mwenyewe ana kitu ya kule kabidi nianze kukopesha. Sio kama wewe ni sex worker una haki. Uko na haki kama binadamu yoyote. Uko na haki ya kuaccess hiyo justice. Nini tunazaenda wapi tukwe na right yetu? Hatujui rights zetu. Na ukienda kustaki kwa container hata nilienda kustaki kwa container. Waliniambia nipeleke ujinga yangu huko. Azina kuna vile wanaweza kukusaidia, wanaweza kuingiza ndani ama wanakufukuza kama mbwa ama hao tena ndio wanakuchukua wanalala na wewe na kuna kitu wanakulipa ndio wanakuambia sasa haya. Utapata unashikwa, client anawachiliwa, wewe polisi anaenda na wewe. Usingangane naye hapa nje, jili kungangana naye anaweza kupiga hata kuumiza. Enda tu pale station uandikishe, make sure umeshika ile namba yake, ama kama ako in civilian, make sure umeshika hiyo sura yake nye, akianza kupigana naye, ambia hata mkubwa wao, hebu weka hawa tu kwa parade hapa. Nita identify. Unajua hiyo itawapatia pia uoga wajue kumbe kuna watu wako hapa nje wamewafundisha paka siku hizi mmejua rights zenu. KASH inatutetea kwa maneno kama hiyo. Ya KASH in full ni keeping alive society's hope. Wanatetea haki ya wanyonge.
hata sio malaya peke yake, wanyonge in the community. At Keeping Alive Society's Hope, our work focuses on marginalized groups, particularly female sex workers and men who have sex with men. We address their health concerns, particularly in relation to HIV, but then for us to achieve better results, we had to address the police side of the problem. You could hear about incidents where a sex worker was arrested and the police officer would take this sex worker to his house and keep them there for a whole week. So they become some kind of a slave. The commercial sex workers fear the police most. The attitude before was policemen could take money from them, extort money from them. Most policemen don't understand commercial sex workers have got rights like any other person. I'm very happy to be with you here this morning. We didn't know much about this program before, but we learned that it was advocating for the rights of the most at-risk population. We are here so that we can get to know more about the police and the sex workers. Naona tumelala sana, hebu tuamke kidogo tujichangamshe. Tuimbe kidogo. Aya tuanze. Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu. The most important tactic is to build the relationships between the police officers and the sex workers. So that means once they're friends, the violations will come down. The police officer's job is to enforce the law or their beliefs. That's what law is all about, to regulate on the morality, on the behavior, conduct of human persons. You have a moral duty to make sure that the morality of society is upright. Is that a responsibility that you have? Yes. And the way you think about morality, is it the same as another officer? What you probably think is immoral, somebody else might think is moral. Mimi nafanya tu sex work vile wale watu wananitegemea ni watano. Ule mwenye amejipeleka tu pale jili ya environment anafurahia. Na kuna mwingine kana yeye chini hata kama umemshika. Hebu jaribu kuuliza huyo mtu. Mbona unapenda kufanya hii kazi? Akuambie. Saa zingine huyu mtu ako na shida hata unaweza toa pesa kwa mfuko yake umpe. If at all you come across a new sex worker who is ventured in the business, elewi kwamba kuna policy, elewi kwamba kuna human rights. Yeah. So what information do you give? Yeah, that's why I'm there as a health activist. Yes. Nitamfundisha, nitamwambia usijaribu kwenda na mtu bila mpira, unajua kuna when sex workers manage their HIV problems, then the benefit has a much wider ramification for society. Mimi naitwa Amina. Natoka KASH. Yes. Tumewaletea VCT hapa. Yes. Na huwa tunaleta every Friday na ni bure. Sijui kama mngependelea kujua hali yenu ngoja leo. Tungependelea. Okay, kama mngependelea kujua na mlijua lini mwisho hali yenu? I think 3 months ago. Nafanya kazi police and VCT. Na mambo yote tutakayojadiliana hapa itakuwa siri kati yao. Ni moja maanisha umechagua negative. So utajilinda na namna gani? You will see that girl. You will see her face. The client went with her. They negotiated about condom use. He will not use condom. Then they start struggling. So wakati mlikuwa mnang'ang'ana, alikuumiza sehemu yako nyewe? Alikuwa ameingia, ndio nikamuuma hapa hii mkono wa kulia.
You can't violate my rights and then I just keep quiet. No, we know our right as sex workers. I will not keep quiet as before. Kama wewe mwenyewe unataka kuacha utawacha. Lakini hiyo ni kesi nye at least iko na nguvu. Sasa nafikiri huyu angejitayarisha tu alafu twende. Twende sikuni nafikiri ni hakuna haja ya kuweza. As a health activist, I can take this person to the hospital. I go to report to the police. Then we file the case. Tunaenda Kondele police station. Siku yangu ya kwanza nilimuona, lakini namjua. Nilifend. Sasa wenzangu wakinielezea story, wananiambia sijui nilifend, nilikuwa nimeweka shingo kando. Wao ndio walichanga pesa wakanipeleka usi, nikatulitiwa ndio wakaamua waripoti, wakuje niripoti hapa. Nilikuwa confused. Sasa shida nini? Si anataka afiliwe tu kama tumiki. This program became actually a crime prevention strategy. It also enabled policemen to net very notorious criminals because most of them like also abusing commercial sex workers. Sasa si tunaona amekuwa violated, sheria inamkinga, mtu asimpige. Tufuate the right procedure, huyo jamaa kamato ikuwe funzo kwa wengine. Yeah. Whenever a crime has been committed for us police officers, we take it as a crime. As a crime. Niko tayari kupigania maisha yangu. Niko tayari kupigania right yangu. Niko tayari kupigania maisha ya familia yangu. We have police officers who the negative attitudes towards sex workers and the gay population has completely changed, and they view them as human beings, and they understand them much better now. Before, the police didn't understand sex workers, but now they must accept, because we are their sisters, their brothers, we have to live in one community. At least we are in good relation with them. I know in God's name they will reform.